Thank you for watching Charlas de la Noche on Spotify Television. Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hi there. I decided to do this broadcast in both languages, English and Spanish. Hola amigos, he decidido hacer este programa en dos lenguajes, en inglés y en español. Y la razón es muy sencilla. Es que quiero aclarar perfectamente una situación que atañe tanto a Estados Unidos como México. And the reason of it is very clear. I am trying to target a situation that is affecting both sides of the border, Mexico-USA. American media has not informed about the attacks from the drug cartels with machine guns burning almost 30 convenience stores in several cities of the central Mexico and Guadalajara. The situation was out of control, and Mexican army only detained a couple of the criminals, some ammunition, but they cannot get the leader of Cartel Jalisco Nueva Generación, aka El Mencho, the most wanted criminal by the FBI since years. American government is offering between $10 and $25 million for information that leads the capture of this dangerous criminal. Las autoridades solamente detuvieron unos cuantos delincuentes, armamento, pero no lograron encontrar a El Mencho, famoso criminal por el cual el FBI ofrece entre 10 y 25 millones de dólares a quien dé información que lleve a la captura de este peligroso criminal. Now, American media haven't informed about this dangerous situation. Even many Mexican American families have relatives living on these cities where these criminal attacks happens. Los medios americanos no informaron nada acerca de estos ataques, pese a que muchas familias de mexicoamericanos y americanos tenemos familiares viviendo en esta zona gravemente atacada en México. Now, United States, in the lips of President Biden, who in his speech of the 5 de Mayo celebrated on the Rose Garden of the White House with the presence of the Mexican First Lady, Gutierrez Müller, he says that Mexico is the front yard of the United States.
El pasado 5 de mayo, en el Jardín de las Rosas, el presidente Biden, celebrando esta fiesta que todos sabemos que es la derrota de las fuerzas francesas a manos del general Ignacio Zaragoza, porque gracias a eso no llegaron a Estados Unidos. La idea de los franceses era llegar y posesionarse de México y luego de Luisiana, que es un estado de los Estados Unidos. Pero el presidente Biden declaró a México como el patio frontal, el jardín frontal de los Estados Unidos. Even President Biden pronounced Mexico as the front yard. I believe Americans are not caring about the worst and the dangerous situation Mexico is surviving. It's not living, it's surviving with the huge influence and control of the drug cartels. Creo que los americanos no les interesa que los mexicanos sobreviven a esos ataques, porque ya no viven, sobreviven a esos ataques de estas bandas criminales. Van a ver a continuación los videos y creo que la Casa Blanca hizo a un lado la situación. I believe that the White House makes or put aside the situation of the danger of Mexico and open the border to many migrants. It's okay. But the situation is that the Texas governor, Greg Abbott, and the governor of Arizona and several authorities of the border states are sending buses with migrants to New York and Washington as a message to say to the White House, you open the border, you must take care of these people. But the mayor of Washington, D.C., she declares that the capital of the United States has a huge wave of migrants that is out of control and they do not have housing and resources to help all these thousands of people. She says that some federal agency like FEMA, Federal Emergency Management, has to take care of it. Same way the police chief of New York City, NYPD, he just pronounced days ago that he cannot manage too many migrants. An average of 500 buses were sending from the border to both cities, New York and Washington, D.C., with migrants. And that is a problem for these cities. But the root of the problem that Alejandro Mayorkas is not considering is that wave of migrants is part of the manipulation of drug cartels on the Mexican territory, moving the caravans of people into the USA. And United States of America is going to suffer very soon the same violence Mexico is suffering. I pray for not. I love America. I love Mexico. Lord bless both countries, but seems that President Biden is born and is not taking the right care of this situation. The Vice President, Kamala Harris, supposed to be in charge of the border control. She declined or delegate such important issue to Alejandro Mayorkas, Director of Homeland Security. But his hands are full just with the drug control and criminals on the streets of USA. Seems that Alejandro Mayorkas cannot take care of it. And according to several information I've been accessing,
The Commission of Intelligence of the Senators of the United States are planning to put this situation under the control of the Pentagon. Why the Pentagon? Because they have all the resources to close the border and stop this situation out of control. Republicans say that Democrats are giving free access to the border because they need people that vote for them on the next election. Same way Lopez Obrador, president of Mexico, did with Central Americans and Haitians and many people from all over the world. He provides fast-track Mexican citizenship. So they are voting in all elections under the manipulation of the government. But that is carrying consequences, very bad consequences, to the sovereignty of Mexico. And as a domino effect, this is going to affect the United States of America. I hope not, but the White House must take care of the front yard because it's the entrance of this wonderful country. And as we inform, Russia is training snipers, terrorists, and a lot of people to cross that border. They found terrorists in the Texas territory that had planned to kill former President George W. Bush. They were stopped by the state troopers. Otherwise, they consumed their target. But keep in mind, Americans, I love you. I feel very American as you do. I have half and a half Native American blood mixed with some background, because many states were part of Mexico in the past. But this issue is serious, is very serious. I could be wrong, but I've been covering how dangerous are the drug cartels. Robert Ramson of the DEA say in a story with WSB TV that the most important 5 drug cartels are operating in Atlanta with the protection of the Russian mob. Well, drug cartels acquire land in the mountains of Georgia, and they are training mercenaries, gunmen, freely and telling them how to acquire guns and machine guns and ammunition. Why? They have plans. Be careful, Americans. They have bad plans. If they sunk America in fentanyls and opioids that already kill more than 100,000 young Americans, they have plans. And they are helped by the governments of China and Russia. This is serious. Lord bless America. Dios bendiga México. See you soon. Thank you. México durmió en llamas. Ataques en Guanajuato y Jalisco. 5 detenidos y un presunto delincuente abatido es el saldo de la jornada de violencia en Jalisco, en donde se reportó la quema de vehículos y tiendas de autoservicio, así como bloqueos en carreteras por parte de grupos delincuenciales. Los ataques se produjeron como resultado de un operativo coordinado por el ejército mexicano en el municipio de Ixtlahuacán del Río para enfrentar a grupos de la delincuencia organizada, quienes intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar el arribo de refuerzos. De manera paralela a la jornada de violencia en Jalisco, Guanajuato se mantuvo como escenario de enfrentamientos. Ataques de presuntos sicarios paralizaron varios puntos de los municipios de Celaya e Irapuato. Vecinos reportaron balaceras, bloqueos e incendios a través de redes sociales. De acuerdo con el presidente López Obrador, entre los detenidos en Jalisco y Guanajuato hay jefes de grupos criminales, por eso hubo una reacción violenta. Mientras tanto, elementos de Sedena y policías estatales se encuentran en la zona en búsqueda de más integrantes de grupos criminales responsables de los ataques. Al parecer había un encuentro, una reunión de 2 bandas, y llegó la Secretaría de Defensa.
hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino en Guanajuato. Haciendo un recuento de daños, en Guanajuato se quemaron varios vehículos y camiones y se reportan 25 sucursales de la hacienda Oxxo incendiadas, 20 en Irapuato, 3 en Celaya y 2 en León. Otros comercios también resultaron afectados, como una farmacia Guadalajara, el comercio Rice y una gasolinera Shell. Tras la jornada de violencia se comunicó la detención de 2 individuos en León y 3 en Celaya. En Guadalajara se registraron quemas en 4 puntos, la mayoría en Zapopan, con 5 vehículos incendiados y un camión de transporte público. En el área metropolitana de Guadalajara se reportó la quema de 3 camiones, 2 vehículos particulares, un camión de refrescos y una tienda de autoservicio. Se aseguraron 9 vehículos, 31 armas largas, 4 ametralladoras, un arma corta, así como explosivos. En total, de acuerdo al Gabinete de Seguridad Nacional, hubo más de una decena de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos tras los bloqueos y quema de automóviles en Guanajuato y Jalisco. Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.